Once again, welcome to those who just join us online, who just walk in the meeting. Et remercie tous qui fait joindre nous online et dans la réunion. Amen. Are you ready for the word of God? Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Are you ready for the word of Est-ce God? que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? God's going to give us a nice biryani without cholesterol this Dieu morning. vous donne un biryani sans cholestérol ce matin. Oh, you don't like biryani? Je n'ai pas content biryani. Okay, 7 curries then. C'est 7 carrés. Okay, whatever you like, amen? Je sais qu'ils êtes là. Lift up our hands, please. Laissez-les la main. Repeat this prayer. Répète ça après moi. Say, Holy Spirit, Le Saint-Esprit, not by might, pas par la puissance, not by pas power, par la puissance, by you, Holy mais Spirit. par toi, Saint-Esprit. I surrender. Me soumettre, I receive pour recevoir your anointing, de l'onction, your power, de puissance and your glory et de la gloire in the name of dans le nom Jesus. de Jésus. Can you say amen? Est-ce que je peux dire Amen? Last Sunday, I spoke. In fact, God is giving us a wonderful word at this particular time. Bon Dieu peut de nous une parole spécifique de les temps. Last Sunday, I preached. Dimanche dernier, tu prêchais. Oh, I was here last Sunday, I think. Tu l'as dimanche dernier. You make me doubt myself. Fais moi-même du de moi. Preach about loving God as David. Je prêche comment content bon Dieu. You still remember this? You still Je remember? rappelle cela. I know you remember now because I just said it. Je connais, je me rappelle que je fais Dieu. So loving God like David loved God. Bien content bon Dieu, comment bon Dieu, comment David est This is content a bon little Dieu. bit late, Valensky. Please bring it when we do that. Okay, amen. We have some prayer requests. Okay, what we do, let us collect all. Then after, during the word, I will pray for you. We have. We just want to say greetings, Charbel in France, Pravin from Canada. God bless you. Shushi Tingadu from South Africa, Usha Ireland. Lowen, wedding of her daughter. Of course, you put this on. Don't just separate it for me. Birthdays, wedding anniversary. And of course, we have Gilbert. We have Yeshuan, Pretty Raj. And okay, for London, we pray for you. Selvina, who wants a baby? I don't know, is this Selvina? Somebody else. Chagu, Divya, again from Italy. God bless you. And Alti, Geneva. God bless you in Geneva. Elsa, Valentina, Micheline, Elogi. So I'm just waiting for everybody, more people are sending their prayer requests. So just after the word, we are going to spend a good time in intercession and spiritual warfare for you. So but stay in tune in the name of Jesus. Is that okay? Yes. So somebody say with me, supernatural love covenant. Quelqu'un capable de dire ensemble avec moi, un amour supernaturel, un amour, l'alliance surnaturelle. Non, l'alliance d'amour, l'alliance d'amour surnaturel. Okay, let's say again. Laisse-nous aller encore une fois. Supernatural love covenant. Une alliance d'amour surnaturel. Say again. Supernatural love covenant. Laisse-nous aller ensemble, une alliance d'amour surnaturel. You know, like I said it before, I want to say it again. Mais tu dis aller avant, il m'a envie de dire. This word love. Ça amour, l'amour. L-O-V-E. L'amour, L-O-V-E. Of course, in French it's different, right? It's a very powerful word. C'est un mot très puissant. That unfortunately, qui malheureusement, many have misused this word. Beaucoup ont mal servi le mot. Do you know the Bible on Thursday? Please listen to the word on Thursday. On Thursday. Écoute la parole de jeudi. You know the Bible says God is love. La parole dit bon Dieu est l'amour. Is that okay? So love is not just you look me in the eye, I look eyes in the eyes. It's not about that. L'amour c'est pas juste regarde les yeux dans les yeux. Of course, this is another love. It's no problem about ça, that. C'est un autre amour, but this God love. Mais l'amour bon Dieu. The Bible says God is love. Somebody say God is love. Bon Dieu est l'amour. And love is of God. Et l'amour, il vient de Dieu. Where there is hatred, this is from Satan. Quand il y a la haine, il vient de Satan. Is that okay? Is that okay? Est-ce qu'il est okay? Somebody put your hands on your heart. Say in Jesus' name. Et dire dans le nom de Jésus. All hate be gone in Jesus' name. Tout va aller dans le nom de Jésus. This means there was hate in your heart. No, it's good to say this. Amen. Say, I release love, 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 love. Somebody say love, 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 love. It's a covenant. C'est une alliance. What is a covenant? Qui était ça, une alliance? We have two parties. Nous avons deux personnes. Everybody has to do their part.
Tous les deux faire de sport. Is that okay? Est-ce que c'est Let OK? me, when you do it, you sign a contract, Par exemple, quand vous signez un contrat, maybe for a job, par exemple pour un travail, you have the promoter, on a Promoteur. le promoteur and of course you have the client. et le client. Everybody has different responsibility in the contract. Tous les deux prennent une Is that différente okay? responsabilité de contrat-là. This applies also for an employer and employee. Il est aussi appliqué pour un employé et un employé. So a covenant, Il y a une alliance, it's God's responsibility et la responsabilité de Dieu and our et nos responsibility. responsabilités. I'm taking time for you to understand it because this is a foundation. Je vais prendre le temps parce que ça c'est fondation. Today, lift up your hand and say, Lord, help me to get this. Seigneur, aide-moi pour gagner cela. Pour gagner, non? Pour gagner. Celui-là un peu foncé, ok. Sorry. Relax, no problem. Say in the name of Jesus, Dans le nom de Jésus, help me to get it. aide-moi pour gagner. Help me to get it, Lord. Aide-moi pour gagner, Seigneur. This revelation. Sa révélation là. Why? Let me say Qui this. fait, laisse-nous dire cela. When you understand God love you, Quand vous comprenez que bon Dieu est content, you will not be afraid. vous ne pas vous perdre, You will not be vous stressed. ne pas vous stresser, You will not be down. vous ne pas vous... Yes, down. problem can come, Oui, problème capable venir. but you won't go and commit suicide Mais vous ne pas pour aller voir comme because you know parce qu'il vous connaît. God will deliver you. Bon Dieu Somebody peut shout. délivrer eux dans le nom de Jésus. My child. Mes enfants. How many parents here? Let me see your hand. Parents. Combien de parents il y en a ici? Parents. Also, if you're online, lift up your hand. Whatever you do, you do Même this. si online, vous capable de lever Like I say, when you're online, participate. Participate. pareil, comment dire, je vais participer You quand know, j'étais en as ligne. parents, Comme parents, it's not the child that told us what school they go. c'est pas les enfants là qui disent où qu'il l'école il Because we love our children. parce que vous comptez aux enfants, When they are growing up, quand je peux we grandir, want to send them best on school. va avec eux meilleurs à l'école. Some people stay in the north, Même les gens qui restent dans le nord. but they want to send them the best school in the center. Mais on vient avec les enfants dans le Somebody centre, say meilleurs à amen. l'école. Somebody say Quelqu'un amen. capable de dire amen. I just want to help you now. Moi, Amen. juste aider eux. This is the power of love. C'est ça la puissance de l'amour. Love cares, L'amour, You help, aimer, you support, you stand. supporter et ou debout. Okay. Ok. Psalm 91 verse 14. Psaume 91, 14. Let us look at these two scriptures. Est-ce qu'on regarde ça deux? We have one side, God love for Un us. côté, nous avons l'amour, bon Dieu, pour nous. Of course, we have to love God. Bien sûr, nous ici, nous sommes contents, bon Dieu. It's a covenant Il y a une alliance of love. de l'amour. Can we read in English? Those who can read in French, let us read in English. Nous allons en anglais et puis en français. Okay. Because he has set his love upon me. Very good, very good. Now I will deliver him. I will set him on high because he has known my name, verse by verse. Laissez-nous aller ensemble, s'il vous plaît. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Stop here. What does go back, go back, go back. Because God said, because you love me, Bon Dieu dit à cause contre moi. God said, I will deliver you. Mon pour délivrer toi. I will set you on high. Mon pour élève toi. Is that okay? Est-ce qu'il est ok? Let's go and verse 15. Est-ce qu'on continue? Then say, because you love God, Après il dit à cause de contre moi. you shall call upon God. Tu vous appelles bon Dieu. God say he will answer you. Et bon Dieu dit il pour répondre. He will be with you in trouble. Il pour avec eux dans He will deliver you. He will Il honor you. pour honorer eux. You know, in my days when I was younger, Dans moi l'état comme petit jeune. Dans moi l'époque. please Zen, of course Zen. Younger. Jeune. Okay, please Zen. Listen to this. Listen to this. Écoute cela. My mama Mon maman. would make unde. I don't know who knows what is unde. Tu mets Unde. She makes what you call this other stuff. Free holes in this. Adouson. Aduson Adouson. and lots of cakes. Et beaucoup de gâteaux. She would go and give it to my teacher Il pour aller pour donner mon because I was a naughty boy. I did not like to learn. à cause de un mauvais gosse, pas de content. And say, teacher, Elle dit, the professeur, more you beat him, the more I will give you cake. plus te battre, plus moi vous donne ton gâteau. This was in my time. Ça c'était dans moi les temps. Now things has changed. Maintenant, ma affaire ne sont. Now if the child come home in the afternoon, Maintenant, quand ces enfants-là viennent. say, Daddy, the teacher shout at me. Et il dit à ses parents qui professionnent crioli. Tomorrow there is riot in the school. Demain, capable de venir émettre dans l'école. Do you see the difference now? Est-ce que tu trouves ça différent? Of course, teacher don't care. Say, I don't want to waste my time and get problem. Maintenant aussi, Or
the teachers are here. Somebody, all the teachers say amen. We don't want unnecessary problem, okay? What am I trying to say? Do you see, when you love, you care. When we understand God loves us, we are not going to be worried. Now is the time to pray for yourself. Come on, say, let me help you. Say, Lord, I thank you. I understand you love me. I am not afraid. I am not worried. I am not discouraged. You love me. And because you love me, you care for me. You support me. You defend me. You deliver me. And you have the best for me. Somebody give God a big hand. So why worry? You know, children can give us a lot of lessons. Never my children will come to me or to the parents to say, Daddy, do you have money? Buy me Kentucky. No. No. All children come with their daddy with a long list. Daddy, I want this. I want that. Mama, this is how we must be with God. Amen. Don't reason out. We don't doubt. We don't come to God. God, do you have money for this for me? God, can you do this? Are you sure? No, we must be like little children. Can you say amen? Can you say amen? Let me go. Mark chapter 12, verse 30. Your life will never be the same again. You will never be afraid. When the devil tried to visit you, you will stand. He said, can I help you? Can I help you with this? You will know our power in the name of Jesus. Mark 11:12. Let's read. And you shall love the Lord. Can you read, please? You shall love the Lord your God out of and with all your heart, and out of with all your soul, your life, and out of with all your mind, with your faculty of thought, your moral understanding, and out of and with all your strength. This is the first and principal commandment. Laisse-nous le lire ensemble. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Ah, ça me t'est offensé? Okay. Look at this, English. Listen to me. Écoute cela. Oh, I am not going, I'm not preaching, rushing this morning. But don't worry, we'll finish before tomorrow. Because I want you to get this revelation. No more stress. Somebody say no more stress. No more crying like a baby for nothing. But peace, joy, love, victory. Mais la paix, la joie et la victoire. Listen to this. God knows that maybe we won't understand something. That's why He tells us how we must love God. Listen to this. The Bible does not say love God. What does it say? Love the Lord your God. Do like this. Do like this. Somebody do like this. Say your whole heart. Not only with your heart. Pas seulement te l'écrire. Whole your heart. Mais de tout te l'écrire. My God. Because God will know that sometimes we think we know, then until we realize we don't know. Parce que bon Dieu, pourquoi une fois nous croit, nous connaît, avec nous pas connaît. With all your soul. De toute ton âme. With all your mind. De toute pensée. With all your strength. Avec toute la force. Do you see how to love God? Est-ce que vous trouvez comment vous avez fait What does love involves? Qui l'amour là, qu'il y a amour là impliqué. Yeah, okay, very good. Okay, love, l'amour, just like when we say we forgive somebody. Pareil comment nous dire nous pardonner quelqu'un. How do you know you forgive? Comment on connaît ou pardonner? You can't measure this. On va pas mesurer. Right now, I don't know how is it still happening overseas. Those watching us in Europe, I know lots of Europe, all over the world.
But in Mauritius, if you go to a mall, they put a temperature gun Dans here. Maurice Wilder and Mall, maintenant, mettent une Fusil une température. température. They're taking your temperature. Je prends ta température. Is that okay? Is that okay? Is that okay? C'est okay? I think if you are about 38 degrees, you have to go Si home. vous 38 degrés, vous allez retourner à la maison. Listen to this. Écoute cela. You can measure whether you have a temperature. Capable de mesurer But si vous avez une température. Can you measure Mais est-ce que vous capable whether de you have mesurer? forgiven or not? Est-ce que si vous me pardonnez ou non? This is a danger in that. C'est ça le danger de cela. You can't measure it. Sometimes On pas capable de mesurer. we think we have forgiven, Une fois, vous pensez que vous ne pardonné, but we have not forgiven. mais vous ne pouvez pas pardonner. The same thing happened for love. Même affaire arrivée pour l'amour. Love is very, very serious. L'amour est très sérieux. This happened between husband and wife. Il est arrivé entre mari et femme. Before they got married, love, the graph is like COVID-19. Avant de te marier, graphe là, comme on dit COVID-19. No, the graph of love. Look at this. Le graphe de The first l'amour. time you meet somebody, Première fois où vous soignez quelqu'un. my God, you just want to Mon meet them Dieu. every day. On visualise tous les jours. Isn't it good? Every day you want to meet that Tous person. les jours, on visualise. You can't stay without her or him. Pas capable de rester sans lui ou soit elle. Dira is saying like this. Yes, yes, yes. Okay? So get married. Marié. Look at the graph, okay? Get Then married. after some time, of course not everybody, after some Pas tout time, le monde, mais après quelques temps, some people think il y a une personne qui pensait that this article has got expiry date. que l'article là est expiré. Let me tell you, your article does not have expiry Laisse-moi date. dire tout l'article pénal date d'expiration. You marry until death separate you. Vous mariez jusqu'à la mort, vous ne savez pas. Help me somebody in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. This is a danger. Love can go from one point and, oh, I can't stay without L'amour est you. capable de commencer un point, après il y a depuis que ça, vous pas capable de vivre sans lui. I just want to say. Allez, arrête là. Okay, love here. L'amour il est là. Then, Après, if we don't take care of this love, husband and si vous wife, pas prendre le temps de ça l'amour là, other things get in. d'autres choses The rentrent. Jezebel come on your way. Jezabel est rentrée. Or some other villain in the Bollywood movie. Ou man vilain. Man code, man daku, the fini tassé. This is what happened. C'est cela qui est arrivé. So love can increase. L'amour est capable d'augmenter. Love can decrease. Comment il est capable de diminuer. We can lose love for something Vous capable de perdre l'amour pour and for someone. et pour un The same thing applies for God. même ça fait arriver pour bon Dieu. We can love God, Nous capable content bon Dieu. then problem comes. Et quand problème This vient, love can go down, l'amour là il or you descend. can lose our love for God. Ou capable perdre ou l'amour. pour I am bon Dieu. helping you now. On peut Dieu So ce matin. what is love? What does love involves? Qui est l'amour impliqué? Love, when you love someone, Quand vous content quelqu'un, you want to be the best. vous envie être le meilleur. When you go on a date, your first time you go, you're engaged, you go to meet her or him. Quand vous prenez un rendez-vous pour une première fois, You don't go there smelling with all your perspiration. vous parlez là-bas premier jour et sans Oh, I see some of my African brothers saying, yeah. You put on your best. Vous mettez le meilleur. You smell Vous best. sentez bon. You dress best. Vous dressez bien, dresse pas tout bien. This is love, being the C'est ça best. l'amour, être le meilleur. You want to do the best. Pour faire le meilleur. And always pleasing that person. Is that Et okay? tout le temps pour plaire. And you want to always give the best. Et envie tout le temps donner le Do you meilleur. see what love Et si je means? trouve que ça veut dire l'amour. I don't know about you. This is 21 years we are married now. Maintenant, ça fait 21 ans marié. I've never come to a place in my life Je n'ai jamais arrivé dans une place de ma vie. to tell my wife, Pour dire, madame, oh my God, again this year is your birthday. Why, my God? encore l'année là, tout I know I won't get food if I tell Moi, this. pour manger si je fais cela. Help me, somebody. Quelqu'un capable de moi. Do you see when you love? Connais quand on content. Love is giving. L'amour, c'est donner. Wherever you go, you know He loves Quand this. tu connais le content. Even the love of the parents for their children. Même un amour pour un You parent go et to a des enfants. supermarket, Aller à un supermarket. you know they like this snacks or Tu twisties. connais le content à Twisties. They like this sandal. Sandeux. You buy something because you love. Pas c'est une affaire pour les parce que The same thing when we love God. Les mêmes affaires quand We want to be the best, Pour être le meilleur. do the best for Faire le God, meilleur pour lui. and give the best. Et donne le meilleur. Let me bring this again to the sports field now. Laisse-nous amener. Congratulations to Liverpool. Félicitations à Liverpool. Not because they lost 4-0. No, I'm not saying Après, this. ils ont perdu 4-0. Congratulations, they won the league.
Félicitations d'une guerre, La la Ligue. Ligue. But do you know when you love a party? I don't know which T-shirt it is, okay? But I see even the Manchester United. Mais une remarque sur la même de Manchester United. So their team lost. Malgré qu'ils ont l'équipe une PSG, They still think they won. je pensais qu'ils ont gagné. Do you know what they say? Oh, you just Vous got voyez it qui now veut dire? after 30 years. Ils ont gagné, c'était là après 30 Manchester ans. is here, Manchester. But we got it before you. Mais nous gagnons avant Do eux. you see when you love? Vous étiez content. You stand, you defend, you support. Ou du but, défendre et supporter. This is what it means loving God. C'est ça que ça veut dire content. Can you say amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire amen? Number 2. Numéro 2. Love God as Apostle Paul. Content bon Dieu, comment l'apôtre Paul. How did he love God? Comment il est content bon Dieu? Romans 8:35 to 39. Romains 8, 35 à 38. Let's read. Who shall ever separate us from Christ's love? Shall suffering and affliction and tribulation, or calamity and distress, or persecution, or hunger, or destitution and peril, or sword? Qui nous séparera de l'amour de Christ sera la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Who can separate us from the love of God? Qui s'en a capable de séparer l'amour de Dieu? This is what Paul is saying. C'est cela qui peut le dire. Satan knows Satan connaît. when we love Quand nous God, comptons bon Dieu, he cannot touch il n'est pas us. capable de tous nus. Can you say amen? Est-ce qu'il ne pas dire amen? Because God is under obligation Parce que bon Dieu, il est sous to l'obligation protect, bless, provide, deliver us. pour protéger nous, bénir nous, So délivrer nous. what does Satan do? Mais qui Satan lui He fait? will try to bring tests, trials, attacks. Le boucher, il amène un test, trial, une attaque. You know how many people say, oh, I don't want God. Oh, Connais God, comme- you did not comme do il anything. dit, Oh, bon God, Dieu, you ben, see c'est that? donné pour moi, il peut faire So rien. that you can lose your love Comme for ça, on va God. perdre ça l'amour là pour lui. Then he can attack you. Après, il est capable d'attaquer. Apostle Paul says, say, nothing can separate Après, me. Paul dit non, il n'est pas capable de Lift up séparer your moi. hand, say, nothing La main dit, non, il est can separate capable de me séparer moi from the love of de God. l'amour de Dieu. Verse 36, let's move, Laissez let's move. continuer. Even as it is written, for thy sake we are put to death all the day long. We are regarded and counted as sheep for the slaughter. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous sommes, que nous mets et nous tuons le jour, que nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verse 37, Verse 37. yet amidst all these things, we are more than conquerors and gain a surpassing victory through him who loved us. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Somebody say, I am more than Nous conquerors. plus que vainqueurs. Look what the word of God say. Regardez ce que la parole de Dieu dit. When we love Quand God, nous comptons bon Dieu, in everything, dans toutes choses, we are more than plus conquerors. que vainqueurs. Oh, can you say Est-ce amen? qu'ils sont capables de dire amen? Say in the name, give the Lord a big hand this Tu es morning. capable de taper la main pour le Seigneur ce matin. And I want you to pray for yourself. Et mon envie de prier Pray pour for your votre family. Priez pour votre famille. Pray for your job. Priez pour votre travail. Come on, say it. Say, Lord, I thank you. Dieu merci Seigneur. I love you, Au God. compte à toi Seigneur. And because of my love for Et à you, cause de mon amour pour toi. and your love for Et me, de l'amour pour moi. I thank Je you. remercie toi. In everything, Dans tout. I am more than Plus que conquerors. vainqueur. I don't know what you are going On through. connaît qui vous peut I don't know what are you praying On for. connaît qui vous peut prier. But receive this. Mais recevoir cela. Because God loves Parce que you. bon Dieu content. And also love God. Et aussi content bon Dieu. You shall be more than conquerors. Plus que vainqueur. You have victory, somebody say amen. La victoire. You Quelqu'un have va dire success, amen. somebody Vous say prenez la amen. succès, quelqu'un va dire Healing, amen. somebody say Vous prenez amen. la guérison. Deliverance, somebody say amen. Délivrance. When you love God, Content bon Dieu. let me say something to Laisse-moi you. dire une affaire pour eux. God cannot fail you. Bon Dieu pas pour faillir. God will not fail Bon Dieu you. pas pour faillir. God will not leave Bon Dieu you. pas pour quitter. God will not forsake you. Pour abandonner. God will deliver you. Dieu pour God délivrer. will heal Bon you. Dieu pour te- God pour will bless Bon you. Dieu pour This is délivrer. what he said in Et everything. c'est à cause de ça, nous vient de toutes choses. Bad thing, good things, Mauvais nothing, choses, everything. bon, We are blessed. nous bénis. Verse 38. Verset 38. Oh, for I am persuaded that neither death nor life, no angels, no principalities, no powers, no things present, no things to come. Quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination,
Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Why? See, I have the assurance. Dieu me donne l'assurance. Nothing. Non, ni. Nothing. Somebody say nothing. Non, ni. Lift up your hands, say in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Nothing. Non, ni. Nothing. Non, ni. Lockdown. Lockdown. COVID-19. COVID-19. COVID-20. COVID-20. Whatever. N'importe quelle Nothing non, ni. can separate me moi with the love of God. avec l'amour bon Dieu. In Jesus' name. Verse 39, no height, no Verset depth, no any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Look at the blessing of this supernatural love covenant. Regarde ça, la bénédiction de l'alliance amour surnaturel. Number three, supernatural Numéro 3. love covenant. L'alliance amour surnaturel. Look what God will do for you. Regarde ce que bon Dieu vous fait pour eux. Somebody say supernatural love covenant. Quelqu'un qui va dire l'alliance d'amour surnaturel. Romans 8:28. Romains 8:28. Do not be afraid. Pas peur. I say do not worry. Quelqu'un qui va dire pas peur. Do not be discouraged. Pas découragé. Never, never, never Jamais, jamais, be jamais. stressed. Stressé. In the morning, I have adjusted my prayer now. In the morning, when I wake up, I say, thank you, God, for your love for me. Because when you understand God loves you, He delivers you, He protects you, He blesses you, He gives you tristes, He gives you everything you need. I have experiencing it. We are assured and know that God, being a partner in their labor, all things work together and are fitting into a plan for good too, and for those who love God and are called according to His design and purpose. Nous avons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui appellent selon son dessein. Listen to this. Écoute cela. Listen to this. I'm closing. Nous pouvons terminer. Apostle Paul is saying, I am assured. L'apôtre Paul dit me rassurer. I have the assurance. Me être rassuré. Somebody say, I have the assurance. Quelqu'un va dire me être assuré. Somebody say, I know. Me connais. Look at this. God is partner with us. Bon Dieu est en partnership avec nous. Someone say, I am not alone. Quelqu'un va dire me pas tout seul. I know you have a lot of prayer requests. Me connais, j'en ai beaucoup de requêtes. Whatever we need, besoin, we are not alone. Nous pas tout seul. I say we are not alone. Nous pas tout seul. God is partner with us. Bon Dieu est en partnership avec nous. Then say all things work together. So even the negative things, même dans les affaires négatives, God will work with it. Bon Dieu travaille ça. Make it fit into a plan. Mais fais-les rendre un plan. For our good. Pour nous, for those who love God. Et pour les gens qui comptent bon Dieu. Do you see the blessing of loving God? Est-ce que tu trouves la bénédiction quand when we bless God, when we love God? Quand nous comptons bon Dieu. Psalm 91. He delivers, He provides, He blesses, and all that. When we love God, quand nous comptons bon Dieu, we are more than conquerors. Plus que vainqueurs. When we love God, nous comptons bon Dieu, everything will turn for good. I don't know what situation you are in now. What are your needs now? But lift up your hand and say, Lord, I believe. I am more than conquerors. I believe everything works for good. Somebody say in the name of Jesus. Even what the devil tried to mean for evil, God turned for my good. Somebody say, God turned it for good. In the name of Jesus. Look at this last scripture. And 1 Corinthians 2:9. Loving God releases the supernatural blessings. Quand nous comptons bon Dieu, il relâche une blessing surnaturelle. Number 4. Say with me, loving God releases the supernatural blessings. Il relâche une bénédiction surnaturelle. Like I say, a parent who loves their children, un parent qui compte sur ses enfants, they look for the best for them. This is what God does for us. C'est ça que bon Dieu fait pour nous. 1 Corinthians 2:9. But as it is written, eye has not seen, no ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Aller ensemble, s'il vous plaît. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues,
que l'oreille n'a point entendu et se sont point montrées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Do you see that? Est-ce que tu trouves cela? God is saying, oh my God, there's miracle happening now. Healing, deliverance, miracle. If you just understand what God wants for you and me, oh, you will receive it. God says, those who love Him, I have a plan and blessing for you. Eyes have not seen it. He has not heard it. No, entered the heart of man. This is what I have prepared for you. Are you ready for that? Let us close our eyes right now.